What's up, guys? So I came back from shopping for some DVDs. Remember, this is a part 1 series, so if you want to see more videos, then hit the like button and subscribe. So anyways, I came back from shopping. I went to Walmart and looked for these DVDs for a surprise. And so we're going to be looking at the first one. Está bien bonito. Empezamos como a las 9:45. Hey, Mommy! I'm recording you. Al final, Mommy, después vinimos a no! comer. Like, No pude comer con mi comida y después para todos los demás. En 5 minutos, tú sabes que yo puedo comer apurada. Y dejo mi comida ahorita porque yo no como la apurada. Pero todo es bonito. The Amazing Spider-Man 2. Sí, seguimos. So I watched The Amazing Spider-Man 2 last year, which is actually kind of cool. There's the front, the spine, and the back. And this has the Sony Entertainment Network logo and the Sony Pictures Home Entertainment logo. Yo sí vino con el esposo, la hermana. Mommy, can you open this? Ellos no se quedaron hasta lo último, hasta se apagaron. Yo creo que se fueron, like, right before the preaching. Yeah. El esposo de ella tenía que trabajar hoy a las 4 de la mañana. Pero es moreno. Pero moreno claro, la que me cala. Hermana, otra muchachita. Y tuvieron visita. Además de ellos, creo que no. And here's the disc. So, Una familia, Ayani y Amy. okay, that's one. Allá. Now the next one is, Don't see it, guys, but I see it. Santa Claus is coming to town. There's the front, the spine, and the back. This has the Universal Pictures logo. It was released on October 23. October 23rd. Mommy, can you open this? Can you open these? Can you open this? You got it? Oh, I had seen this. Yes. Perfect. Yeah, I need to do this. Where's that? Santa Claus. Estamos viendo hoy en la movie de Elvis Presley. Está en la Netflix. ¿Netflix está? I think so. We're gonna go watch, actually, yeah, we can't stay here too long. We gotta go watch, I bought tickets to watch, Aquaman? Migration. Huh? Migration. What's that? It's a movie. But it is a movie, right? It's a movie though, right? Yeah, it's a movie. Oh. So no venga a hacer de esa And here's animation the type of disc. movies. Oh, I don't like that. I don't know why the disc is red, but who the heck cares? Ay, Dios mío. Now the next one is, now anyways, okay, that's 2. I got 2 more DVDs to show. And the first one is, I don't see it, but I see it. The SpongeBob movie collection. SpongeBob movie, the SpongeBob movie, Sponge Out of Water, and the SpongeBob SquarePants movie. There's the front, the spine, and the back. This has the Paramount DVD logo, which is the 3rd scariest logo. Can you please help me open this? Sí, nos quedamos los Rivera, Sebastián, Tatiana, Patricio, Jenny, Gisette,
O sea, después del culto. Yo sé, no, Franklin y este se fueron porque Franklin estaba malito. Duani se quedó. Duani. Fue Duani, fue Franklin, y Dani había ido, pero Dani se fue rápido. Rosa. ¿Qué fue, mami? Una agua de soda. ¿Hay agua soda? ¿Soda agua? ¿Quién más? And here are the 2 discs. Y Rosana se quedó. y viste la hija de 3 años. mi hermano el argentino, de Carla y Mariana. Sí, fue, sí. And Ella está ahí, here's ella the está ahí, SpongeBob está ahí. movie, Sponge Out of Water. Una familia grande viene con la hermana Rosa Reyes. No es grande, pero Alright, I got, okay, that's ella 3. estaba en el culto de oración el viernes. And I got one more DVD to show. Perdón. El pastor Pérez sigue And that is ¿Pastor Dios que lo quería? ¿Dios que lo quería? Despicable Me. The 2 movie collection, Despicable Me and Despicable Me 2. There's the front, the spine, and the back. This has the Universal logo, which is the 5th scariest logo in the world. Ah, I mean, it's que me extrañó que fue. the 4th. Esa es la familia mexicana, Griselda, no sé si tú los conocen. Griselda, ¿verdad? El esposo, la hija, que vino con la hija. para que no estaba abriendo. Pues el muchachito, ellos no vinieron, pero el muchachito vino con el papá. Oh, sí. Sí, I was surprised, el novio de vino con el papá. I was surprised, I was like, Pues no me dio chance de saludar, fui a saludarlo y ya no estaba. Here's Despicable Me. Bebé, ¿tú no crees esto? Tú le decías que tú tenías que hambre. ¿Carne molida con qué? ¿Tu huevo? And Despicable Me 2. Si hay hecho, sí. Yo pensé que era que tenía que ponerse a cocinar. I don't know Pues yo why. le dije que no se puso a cocinar. Just kidding, it's white. But who the heck cares? Oh, and also while I was unboxing the SpongeBob movie collection, the disc is also white. And we are done, so thanks for watching. Stay tuned for part 2 of unboxing my DVDs. Leo y Deli Peace también out, estuvieron. and hit that like button for more videos. Angelo. But if you want to see more videos, then all you have to do is subscribe and like. So, peace out.